If you see here, like sudden burst of radiation, sometimes you will see that's solar flares. 더 단다데라 니 아주 니체라는 교도 뭐 차는 뭐 체다 체스디 야 펠와스로 안디 단다디나 나녜나 세바나 신체는 로불도 근데 외기 개로 침부 용해야 딜라니 니체슬랍겨레스. So these solar flares are giant explosions on the photosphere that sends energy, light, and high-speed particles into space. So mostly, when this solar flare happens, it will spit out particles, high energetic particles, like mainly like protons and electrons. 다디 용서디 아니 가르사 된다 외킴 기능로를 중고요 레스 아니 니체스에 대 가리체르고요 레슬라바이나 와 아니 지게 누바다 외킴 되는 로부르도와 누바다 외체 안되는 족세 토에 뒤되는 망부직 로부르도 아니 카잉수 토르도에 아니 카르소레다 자와지로와 자와스오레 딜라 아니 니체슬랍기요 레스 도조 토리아디베 케토르 침부시오 레스. So these materials that are thrown into the space by these kind of solar flares, it's very radioactive. So the radiations like X-rays, gamma rays, they can really cause cancer to humans. So that's why it's very life-threatening. 다 니체기 낭로라 토르데베 아니 ngoze 좀 망체지 개로랑 신진 레스 라 디임버선자 the X 토요레 가마 토요 라소과도 편침부 되는 통교라 디인디 ngaranso mil chashabaina ani nyanga chimbu chadeo res nyansab chimbu. And as I mentioned that when we have in a solar cycle the solar maximum, we will see lots of solar activities. So during a solar maximum, you can see many solar flares per day. But during solar minimum, you might see, okay, 1 or 2 per week. 아니 단지 니메기 코리윤이지와 코리윤 낭로라 아니 최고 세토슈레지다 세마슈레지 니요라 세토슈레베 급수 딘데기 니체 니마레라 지금 장망부 아니 용시바레스 아니 아직 세마부 임베 급수 아니 둔다 지글라 사르직스 딘데 아니 통야 중야딘데. So this is just the image of the sun showing a solar flare here on March 23rd, 2024. This is from NASA. And why this is blue in color? Because of the wavelength. So NASA gives different colors just to differentiate between the wavelengths of the light we get. So this is just the UV image of the sun showing a solar flare. 디 낭예지라디 아니 진짜 숨베 세니삭숨 탈로기 세니삭숨라 랑샤베 낭예직체 안탄데 천정공부디 아니 챙아 탄다 UV 여러와 묵치위 디 통토에 기체도 아니 천정공부나 dos parlan샤바레스. Okay, so now we will see how this solar activity affects to the earth, right? So as I mentioned, these can pose threat to humans, satellite operations, telecommunication can fail, right? So burst of radiation from solar flare, which is highly radioactive, happens, and it's very harmful. If it passes through the Earth's atmosphere, can affect humans, our telecommunication problems, all that GPS system, everything can crash. 제가 딘데기 님의 최고 라 님아갈 낙티 아니 주어줘야다 아니 니체 용야 아니 님에게 카블랭기 캡처도 고도야라 소바 두 상매기 에는 아주 미다 아니 잠불링 관계 취재도 줄라 슈켄 대기어레 년가 첨부 차기어레스 학과도 단다 니체 딘데 값수 아니 왜다다 지금 망부지 기준식으로라도 아니 뇌세랑 신체체 라 잠불링기 룽캄기 균이 줘봐이나 밀라포나 밀라뇌야다 아니 여기 룽캄 낭로를 여댕에기 야나 룽캄기 칠라 여댕에기 아주 펜주인 제투기 취자도 줄라 아니 티슈 체네 라 아니 페나 아주 GPS 다 두줄라 아니 숭가도 줄라 뇌시그레스. And as we discussed yesterday, we get galactic cosmic rays from supernova explosions, even from the sun, right? So all this, like similar to Earth's magnetic field, sun also has magnetic field, right? And in the solar cycle, when
when there is during a solar minimum, the start of the solar cycle or the end, it's solar minimum, so this magnetic field is weaker. If a magnetic field is weaker, what will happen? Lots of radiation can pass out, like go out into the space, so it allows more cosmic rays to enter the Earth's atmosphere and other solar activities. 다 가장 쉬운 날씨체네 아니 아주 다 님의 김규 낭로라 님마다 사 두주 사파르기야 카블렌 라와지 용고도와 디 낭로라 님에게 카블렌 라와요 바체 딜라 IMF 랍기요라 디 아니 제 님의 김규기 네 카잉 라베도스 캡데요 레스 사두주다 망고지 디나 출리기도와 아니 디기 갈소레 슈겐 라테네스 아니 조세 토부여 되겐게 로쿠르 덴베 다 듀두조 조조다 가서레 포드 인사와 아니 포드두조 카잉기 칠론당 아주 카잉네 초 잠불링기 아니 룽캄나 슈구르와 슈바틸라테네 아니 갤럭틱 코스믹 레이스 라바이나 아니 구치 파르기 다 카세르 어디 아니 망고지 용고요 레스 제자다 니메기 단다 윤기 나로라 아니 새 토보다 새 마부진에 니 용거로와 제가 새 마부 예배 값수 안데 가수레 구치기 카서디 아니 셴바 용거요 레스 건다 가서 사파르기 아니 카브렌 라와디 셴바 용거레 디 셴바 차디 아니 아주 잠블링 초라 덴데 카서르 망부지 아니 슈데 디 용고요 레스 디 아니 디 쳬발라테네 ngaranjolada shugen thepgyo res. So during solar minimum, magnetic field is weak, lots more cosmic rays entering our atmosphere, and solar maximum, it's the opposite. So, and yesterday we learned about how when these cosmic rays from the space enter our Earth's atmosphere, it produces showers, secondary particles are, and secondary cosmic rays are produced, right? In the evening we did this activity, so. 저도 님에게 최고디 아니 가서래 막 거기 갑랭기 아니 라와디 갑조도 조스라 아니 사파르기 단다 갑랭 라와디 셴부차그레 셴부차베 가서 카세르 망보 잠불링 룽캄라레야다 슈겐테체 야 지 솔로기 최고디 토부 예베 가서 아니 가서래 사파르기 갑랭 라와디 슈체 요바체 엔딜 테네 카세르 망보치 까투고요 레스 다 딘데기 카세르도 조베테 칠로네 원데베 듀르와 격세 토벌 용에 듀조 포디체 엔도즈 롱캄 난기 듀들다 탑용드 탑발라 테네 아니야 듀 사바 망고지 게드윈체네 와 아니 카세르 림바 니버디 게드윈치기요 레스 이기 게드윈치기요 레스. Okay, so now we will switch the topic little bit. We learned about sun's interior, the different layers, right, and the solar activities that happens. Now we will see the nuclear reactor part, how the nuclear fusion reaction takes place inside the sun. 다단다 아주 님에게 낭윤기 꼬바도 직달에 수수기 개조 가림 받이 직다로와 아니 다나시 아니 님에게 롱캄기 두주체 아니 님에게 젤레 강요기 젤레도 조직 저장 오류 쉬버와다 아주 디 님만 낭로라 아니 तेदु दुजुर की ता छावालते ने नुबा के दिन से ता खंडे बदी को लशुगी yes. Okay, so how does sun and other stars make energy? I have been saying like nuclear fusion happens, it produces lots of energy, right? So now we will really see the recipe. So sun generates energy in its core by cooking hydrogen to form helium. So 다 니마다 아니 유가르도 저기 낭로라 누바 칸데스 게든 치기요레스 라바이나 아니 딩원라 슈바나신진 데두 두규르체 라 데두 두규디게 아니 림바 낭로라다 하이드로젠 양롱기 아니 데두도 주 듀네 아니 힐리엄 투고르와 디기 규림라 아니 누바 게든 치기요레스. And I think that was Lekpa's question in the morning. So hydrogen and helium was made at the beginning of the universe in the Big Bang, right? And then all other elements are inside the star. It becomes from the fusion reaction we have, right? So 다 자제기 중공도 차샤바이나스 다 하이드로젠 다 힐리엄 니디와 양롱다 니디 아니 직행 감통마 투베갑수 아니 차샤바지레스
안티기 딜레 다 디니니레 아니 지웨 자제 현탐제 라 아니 까마기 낭로라 아니 지그 쇠네 데네네 개파 개도 첨부된데 중외 값수 아니 가서 뒤 자제도 저다 강랍바 아니 아주 저 So as we have learned, like nuclear fusion is what is actually nuclear fusion? It's the fusion of two elements forming a third element, right? A different one. So two or more atoms of one element, like two hydrogen atoms, right, will fuse together to form atom of a different element. So they form what? Helium. So that's called nuclear fusion reaction. 다 때디 두규르세 디 낭로라 수 두에디 카리 두규르슬라바이나 라 아니 자제 지기 다 두텐니 삼텔레 망와 수 두네 라 아니 공부직 투비용고 라 딘데기 때디 자제 사르바 두텐 사르바직 아니 투베 디 림바데라 아니 때디 두규르슬라브요레스 And mostly it's the PP chain, the hydrogen fusing into helium. That's the main fusion reaction that takes place. 딱 까마기 낭로라 지게 두규르 쪼디 카레슬라바이나 아니 하이드로젠 투 듀네 힐리움 투비아디레스 라 디기 림바딜라 PP기 탱와슬라니 림바디르와 So let's consider, this is like, consider two protons. Proton is positively charged or negatively charged? 포디드 포레 모레스 Positive? Neutron? 파르디 No charge? Electron? 로디 Okay. So let's say we have two protons, right? Both of them have the same charge. Will they repel or they will attract each other? They will come closer or? 포디니 여바체 니가 로쿠르 직바이나 아니 쿠니 뷰레 치그레 텐레 치그레스 They repel because like charges repel. So, because of their same charge, this causes them to mutually repel one another. Because of this repulsion, there is no way I can bond these protons together, right? So now how does this fusion reaction happens then if I cannot even, bond these two protons together? 다 로코르 충분히 아니 그 비례 지기여 봐선자스 아니 자외 차네 지난 제바이나 군인이 펜준라 부슈지 투기여 봐인디 군이 발라 칭와 투도고 말와스 안 투마투바이나니 딘데게 포두니디 아니 칸데스치네 아니 두바르체고레스 So what we can do is I can sweeten the deal by introducing an electron here. 다 디기 림바디 낭로라 키시 록두지게 코 디나로 주바이나 아니 제고디 고주투그레스 So what happens? This is positive charge. This has an opposite charge, right? I brought electron here, so now they can combine. 다 포두체 아니 포두티라 록두지 레바이나 록두디 모쿠르와 제자 군인이 쿠르미라와 니 여바순자 안 펜준 칼소레 디치기로와 텐레치기로와 So proton will bond to this electron, forming a stable hydrogen atom. 다 포듈디기 아니 로드다 아니 로드 팔라 칭와지 줍네 아니 템베랑싱기 아니 템베 네법수 안 루레스 So now let's learn about the nuclear fusion a little bit more in detail. What happens? So nuclear fusion needs very high temperature, and we know that's why the nuclear fusion happens in the core, because core is the part of the sun that has very high temperature. 제자다 딘데기 때dü니 포dü니 수 dü네 아니 공부직 투비알라스 라 아니 최제 하장기 토부고 레스디 무슨 자다 니말라 쳔바이나 최제 토셰데 낭니라 유디 안 낭니기 낭로라다 딘데기 때düdü유디 용토고요레스 And because of this high temperature, that would mean the atoms have high kinetic energy. And when it has high kinetic energy, it enables the proton to move faster, right? If it has kinetic energy, it will move faster and overcome their mutual repulsion. So now with the high kinetic energy, it overcomes the mutual repulsion and proton touch and collide each other. 다 니메기 낭니 낭로 최제 하장 토부요 송자 최제 토세디 뒤기 칼소레 구견누바 토부질라 최제 토부라고요라 디임버슨서 지점기 최제 토와 디츠기 아니 구견누바디 토와 요거레 구견누바 토와요나
아니 시부지 딱가서 뉴와 드게어와 드바선자 코니니게 드바디 하장게 뉴모여디 라 아니 펜수인 파르기 비슈시라 비슈 딜레가 아니 칼소레 구규기 누바 토와체 아니 냠도 레네 펜수인 찍라 찍 렉토야디 용거여레스 아니 동토제 렉네 동토체 인디 아니 두두거레스. So the main chain reaction that happens in the nuclear fusion by which sun produce energy is the PP chain reaction. Why it is called PP? Proton, proton. They fuse together. So PP chain. 다 니마도 막 두즈 낭로라 라 아니 양롱수 뒤네 가서 힐리움 투비아치로와 디기 아니 가서 두규기 아니 림바델라 아니 PP 탱와스 라고요 레스 림바스라니 라고요 레스 라고에 카레스 라바이나 비레레기 포디 충겨라 아니 포디 주 아니 뒤베 아니 림바 인자 PP 체인 라고요 레스. So there are different steps how the nuclear fusion happens. So the first step is fusion of two hydrogen nuclei or protons into a deuteron. So what happens here is two protons will combine together. They will produce deuterium nucleus or a deuteron. But in addition to this, there is also a positron and then neutrino is emitted. 디기 뒤베 림바처라디 림바디 아니 카시치 예베 나로네 당보디 카레슬라바 이나다 양롱기 테두니 로아다 양롱기 테두스나 포두로아 포두니 추레네 안수 조용거로아 조르네 카리 툭기 레슬라바 이나 아니 듀티론 라이디 툭기요 레스 따디야 포두 임바 강실라 타코 카르소레 포두기 내냠자제지로아 디체 아니 듀티론 냠도 아니 아주 갈소래 포시트론 록디포레 록디포체 안 디다냠도 마닝 타두 아니 누바치네 아니 게든치고레스. So there are three isotopes of hydrogen. You know what is isotope because we learned that last year. 내냠자제 라나 가리메 킹기요바스 양롱라 내냠자제 아니 숨요레스. Right, so this is the first isotope, which is the normal hydrogen atom, right? How many, and then this is the second isotope, which is little bit, if you see the atomic mass here has changed, it's also called deuterium nucleus or deuteron. And then this is the third one, if you see here, and then this is called actually tritium, but we can even write it like this here. 내냠 자제 수디 아니 코 자제 류밍 나로 네 직버 송대겐기 아니 자제도 줄 시고로와 디 임버선한테 하이드로젠 첨바이나 내냠 자제 릭숨 요레스 안 당보디 코라 포두 강바지기 투샵의 하이드로젠 디나 아니 균댕기 단당하죠 양롱기 뒤텐데로와 디 코란 자제 릭직체 데네 릭니버디 나로라 코 포두 단냠도 버두 직네 아니 코란기 강게 안기디 요어두고 요버선상 세 장디 유도로와 딜라다 deuterons 라니 랍기오레스 라 티단디 도스체 데네 내냠자제 숨바디 카레슬라바이나 아니 포두직다 냠도 버두니 요바치네 라 디체 딜라 트라이티엄스 란 랍기오레스. So can anyone tell me how many number of protons, electrons or neutrons in this? 당보디 나로라 아니 포두다 버두 록두 가져요레스. 라 포두 가져요래 포두직 버두 라 okay so one proton no neutron and one electron. Yes, that's right. How about this? then 니버디라 가져요래 포두 버두 okay one neutron one proton and one electron. Yes. And how about the third one? 숨바디라 버두 가져요래 버두 two neutrons. Two neutrons, one proton. Yeah. And electron also? Logdu? Yes. One. Perfect. So now, this is where we were. So what happens in this equation? When these two protons, they combine, they form deuterium nucleus. What happens here? It's the weak force. You know, there is weak force, strong force, forces, right? Different forces. So this is dominated by this reaction is dominated by the weak force. So what happens? It's the beta decay happening. We learned about beta decay. What is a beta particle?
beta du sena khares beta du la alpha du da beta du yorwa beta du di khari ki thubare la beta alpha di khari ki thubare What is alpha particle? If I say alpha, it's alpha la ba ina di du khares la sai phu du re ah chidagi du re no. alpha di khare alpha helium okay helium alpha Helium is alpha, beta is beta is electron, right? So if and there are two types of beta decays, beta negative decay and beta positive decay, right? Beta negative is electron, E minus, and beta positive is where a positron is emitted. So this is a beta positive decay going on here. Reda thanda dena lo beta ge secure thep ki doa nam gyu nga zu gyurdu zambal la ro rikchi ge injin sik ranja sha gore la nge yore gyur te ga phege so ko mindus da kyen di yor da beta ha ko mendo ra beta di injin sik da ra alpha injin sik da ra sha sha ra da ding nga zu ngama lo zaw na shin shin ne changma pyu na gyu na kyan zo ha gore pardu la na ra podilla pokazu yorela pore morela zemonai jezan beta se de ro da ko logdula beta se gora beta se gyur se yundu ani tedu chi gina ro ne logdu thön ba ina logdu thön ro di khare 거기 누바지 키로 거라 누바 키로도 ko 누바지 se ru go se gyur se di kharelana khora tedu 당보 tedu di ne ne 누바 마 세베 교와치라 se gyur che ta 누바 sedan dila alpha thöne sedan chi gyore helium gi nucleus yora di thöne sedan chi gyore ya chamjam logdu thöne sedan chi gyora cheda ta thanda dela logdu thöne sedan di che ene dila beta se eta ming khozo gi alpha igi 당보 che igi niba du sta sha ro cheda beta se gyur dela phoda moni yores ro ni ge nanglo ne thanda di nanglo lo beta phoi se gyur de res kaisna ma thöya di phage de logdu phodi thön so ro thangi 포두니 뒤네 아니 듀티론 라이디 직 두바레 디다 냠도 록디 포치 두버와 디 줍디 록디 포디 데두기 칠로 마튼도 거레세 데러세 유르테버와. So this is the equation normally for beta negative decay and this is for beta positive decay. And if you remember last year we did it. So in beta decay, neutron converts to a proton and electron and anti-electron neutrino is produced. And here, proton converts to a neutron and positron and electron neutrino is produced. 또 단다 디나로 라와 세규르 테비에 디 카리 탭기레슬라나다 데두 디네 탭르고 와 아니 더 세규르 탭단데라 아니 당기 비다 세규르 테비에 디 임바이나 데라 포다 모니체 라타 모스디 록디 모튼르고레 포시디 록디 포텐고라 तदी थे कि जुरिम दि खरेसला बाइना लोग दि मोथेंबे सेक्यूर की नंगलो लास अनि भरदु चिक रो खुरांगी ngो जुरने राता ngो जुरिया दि अनि थंगी शिंशुकला राल शिंशु की वांगी युंगो रे सोसवा जेजा दा खंजे भरदु चिक ngो जुरने फोदु ल जुर रा अनि फोदु तको दि को लोकुर लेगो रो अनि दि नंगलो ने लोकुर फोजि थेंबाइना 냠도 로컬 모제 튕고로 칸서 로컬 켄돔 란자 되고로 아디인부디 로컬 모제 튕바레 엔 디나로라 디 마닝 타두직 튕두고도 와 딜라 아니 비타 모이 세큐르스 랍겨 레스 세세디 누바 세바체 세단 카렐라나 로드 모제 튕베 토네 세버와 데네 로드 포이 세큐르디 칸데 레슬라바이나 포딜직 공오 주네 신슈라 데네 오 주네 바르두기 오도 라 아니 이단냠도 아니 로드 포지 튕고래 간스나 로쿠르디 란자 되고로와 로쿠르 냐차 체고로와 지상 고축 로쿠르 포인 버손자 바르둘라 로쿠르 요마레 디인디 로쿠르 포디 과도레슬라나 디기 닐랭기 균도디 아니 로드 포인 오도 안 디냠도 마닝 타두 깨로와.
So now, if you see what's really happening here is proton becoming a neutron. So why that happens? Because of the weak force. It changes one of the quark inside the proton such that a proton becomes a neutron. Now, you learned about quarks last year from Muchen, right? So proton will have what quarks? tanda di segyu di nanglo la ani khokdu da dewa yo res ani khokdu gi kor di nani kya ge michun la gi number so la tis was jaza podu gi nanglo la ani khokdu khari yo res sum khari yo re up ni da two ups and one down. Yes, proton has UUD, right? Two up, one down. And neutron has UDD, right? So one of the up quark in the proton changes to a down quark. That's why a proton converts to a neutron here. jaza da di juwa doye chora juwa doye di ani shukji la shuki cheba la tene yong yo ba sonza di shuk di shin shuk di che ra den de shin shuk gi wang gis podu nanglo la khokdu sum yo ra khokdu sum gi nanglo ne ani yar gi khokdu jik ngo yu ne ani pardu ta ani jik tanda lokdu pho ngo la ju do ba des. And then this is the energy that is also released, 0.42 MeV. So this energy is the like what the neutrino carries. 다 디다 냠도 누바 아니 누바 계준 치기요 레스라 누바 가수 계준 치기rel라나 레고타 신이 MVE로도와 MEV 디기스 계준 치기요 레스 디 누바디 아니 파르디 카르소레 마닝 타디 디게 아니 누바디 킨두고 레스. Now, what happens to this proton? Because this will again fuse with something in the nuclear fusion reaction. So what happened to this positron? This positron will annihilate. You know what is annihilation? So positron will combine with its antiparticle. So positron's antiparticle will be electron. So they combine together, they disappear but forms two gammas. Two photons, two gammas. 다 파기 나로 로드 포제로 디 카리차게 레슬라 바이나 코기 로드 포이 아니 균지로 균디 로드 포디 로드 모지다 테네 라 군인이기 뱀색이 균디 체로 되네네 라 이네 누베 모치네 아니 가마토스니 되는 토용 그레스. And remember in the beginning this morning the first slide I showed was what kind of energies are produced? It's photons and neutrinos. So photons and neutrinos. Photons or gammas, it's the same thing we use in physics. So. 다 디낭로 라 아니 게디 마닝 타두다 아니 가마토세 니 라. 디기 카사 로드 포이 제균 체도도. So now in the second step what happens? 다 림바 니바 나라 카리 충구여레스. So the second step is the deuteron. This one will fuse with another proton to produce a nucleus made up of two protons and one neutron, which is helium-3 nucleus. 다 림바 니바디나 카리 충구레스라나 당기 내냠자제 양롱기 내냠자제요와 deuteron 디 아니 포디 셴바시냠도 주 데브네 주 듀네 아니 데듀 사바지 투바레스 디낭로라 포디 니체 아니 파르듀직 라다 덴데디 아니 힐리엄기 데듀 차루라. So then it forms helium-3 nucleus plus gamma plus this much energy is released as well, right, in this reaction. And this is the strong force carrying out this reaction. 다 디듀규 디낭로라 라 아니 힐리엄 기준 체소아 디냠도 가마 토셀 튕그레스 다나시 누바 아니 편심부지 기준 치기요레 딘데기 아니 두조르체라 두조르디 아니 탁슈라 때네 용고요레스. Okay, so then is the third step. So now we have helium-3 nucleus. So now this helium-3 nucleus will fuse, combine to form helium-4 nucleus, and there are many ways to generate helium-4 nucleus. So this is the whole PP fusion chain reaction that happens inside the star. tene rimba sumba de nalola ta thanda di kharsore dwese thang sum yenge gi helium gi te du je ro di ani du shimba chi nyambo du ne ani dwese thang shi yenge gi helium chi ngol te du ngol ju du go res
다 디 뒤규르지라 디 뒤규디 아니 용담아스나 릭시 number 시 토네 용투그레스 라 도나 탄다다 포디 주 뒤네 아니 고 주와 드셔베 림바초라 림바디 아니 파기디 차산 땡기어레스. And as you can see, this we already studied, two protons combining to form deuterium, or so sometimes this deuterium can be written as 2H as well, as I have mentioned here. So don't get confused, it's the same thing. And then we got this, the deuterium will combine with another proton to form helium. So this is where we were. So now this helium can combine with another helium-3 nucleus to form helium-4 plus 2 proton, or it can combine with helium-4 already there to form beryllium plus gammas. Or it can combine with the proton to form helium-4 plus positron plus electron neutrino. 다 포디 주 뒤네 단다 deuteron 라이디 투버와 안디네 디다양가 포디지 아니 초네 힐리엄 숨바디 투버와 다 디네네 힐리엄 숨바디 기다 림바 치마저와 디 가리 용초그레슬라나 찍데 힐리엄 숨바 찍다 힐리엄 숨바 심바 찍수 뒤네 라 힐리엄 시바투 안디 냠도 포디니 기준체 어디기 규림지 용식이레스 야 힐리엄 숨바다 힐리엄 시바다 네 톱사회 힐리엄 시바니 주 뒤네 베릴리엄 라 둠바직 두 안디다 냠도 가마 토세 깨와 용고도와 양메나 힐리엄 숨바디다 아니 포디직 둠네 아니 힐리엄 시바 아니 록두 포체 아니 마닝타두 기준체 다디 림바 카리나 용초그레스. And then so on, like this beryllium here can then again combine with electrons to produce lithium, gammas and electron neutrinos, and then lithium can then again combine with proton to form alphas. That means helium-4. Alpha is helium, so helium-4. 디네 디기다 규림 치마델라와 베릴리엄 차요나 베릴리엄 디 록두 모직단 수 뒤네 아니 리튬 듬바직다 아니 가마 토세 디 투시그레스 아니 딘데기 리튬 듬바디 야 포디직다 수 뒤네 아니 알파니 힐리엄 시바니 투시그레스 야메나 베릴리엄 디 포디단 뒤네 아니 베릴리엄 게바디 투 안디 야 카르소레 알파니 ngolato 용시그레스. So if you notice here, I just wrote PP, PEP. So these are different reactions that are happening. So we usually call it, it can do PP reaction, proton and proton, or proton, electron and proton. So PEP. Here it's HEP, which is helium proton I have written. So this is how they really denotes, like beryllium, then boron. Like SNO, I know because I was part of SNO experiment. So they studied the boron 8 nucleus for neutrinos. So different versions of saying things here. 다디 명다단디 수 뒤켄기 아니 딜조니 디 카림바디 차네 아니 명다기 여버선자 아니 포디 뒤에 딜라 PP 티그레스 야 포디 찍다 록디 찍제 포디 찍 딘데 뒤바딜라 PEP 란 티기도와 아니 힐리엄다 포디 뒤바이나 HEP 란 티그레스 안 베릴리엄 코란기 아니 디 뒤능오 주게나 BE 티그레스 야 보론다 데와이나 B 두스 티기어레스. And this is just the annihilation process that I explained before. I just wanted to show you here. When a positron is created here, what does it do? It combines with electron, its antiparticle, to form 2 gammas. So this is how this happens. So. Dene ta logdu chikda logdu moda logdu po ni chu teba inarwa ani khuni the ne khorani gi zegyun di che rwa an di ani shuldu khare yungres lana gamma thoser ni So now we have seen how the nuclear fusion reaction, the main fusion reaction happens, hydrogen fusing into helium. That's how it's produced. So the mass of helium-4 atom, the final product, is about 0.7% less than the mass of original protons. So where does this extra, like the loss, the mass gets lost? So we will learn about that now. The digi jurim the nanglolas ra ani dwesele juwa dugiyores ra ani thongma chu dujai poduni gi dwese tombe tomtop di da
안 타마 tum제기 제불규베 다 힐림시베 아니 뒤텐 여러와 코니기 되세 두르바이나 아니 야자 레고 차 듄잠 지기 용아요 레스 라 원아 되소디 과도 바레스 되세디 과라 바레스. So this lost mass is converted into energy. And where is that energy? This energy is carried by gammas and neutrinos. Remember in the reactions I was saying this many MeV of energy. So that's the lost mass. It is converted into energy and it's carried by neutrinos and photons, the gammas. 다 딘데 되세 뇽도 줘야죠라 되세 뇽도 줘야디 아니 베데 잘라 도르웨스나 줘요 마레스 되세 뇽도 줘야기 되세디 누뱅올라 아니 침바레스 라 안디 누바디 아니 넘버 카리가 나 태용 거레스 라바이나 야메나 가마다비기 우두기 넘버를 태용 거레 야메나 디나로라 뉴트리노 마닝 타두 깨기로와 마닝 타두 코라 태용디 아니 구규 누바 침부지다 탱기요라 디 누바디 아니 디네네 레버레스타. So this gammas, the energy that it carries will interact. We know that now a photon will interact further with electrons and protons and keep heating, keep the sun hot, right? So this keeps the core hot, but neutrinos are weakly interacting particles. We will learn a little bit more about neutrinos today. Neutrinos are weakly interacting subatomic particles. They do not interact with matter, and so they do not heat the core of the sun. Their energy is lost. Nibama Jedrin Chebanalone, Gama Troserdan, Vudi Rigdina, Ho, Du Logdu dan Podu Zunambo, Tabjo Chetugora, and Tabjo Chebalatene, Du Dunzula, Koranzuki Nubadi, any Chazan Teba in it, Chashi Teba in it, Jene, Jayundita, you tend to Zubet Yogu Nura Chigirwa, and the Yogu Nua Chayundu. 랑싱기 코 최대야 배운 거라 제가 님에게 낭니를 최세 전부 용해야 돼 디겐진의 레스 다 디나로를 마닝 차두도 주이나 코라 아니 로컬 매바 되세 하장 충중이 무슨자 강 뱀제다 안 답조시라 지금 말레스 답조 마치 무슨자다 디 님만에 배 턴두고라 디인디 님의 낭닝 사부 수여라 건조기 좋게 지금 말에 건조기 키로에게 누바디 아니 tenla ane dugorta nimane nubadi short dugores. So this mass energy can be really explained using Einstein's equation E equals to mc square. So we will do a little bit of math as you guys are feeling sleepy probably. So let's do that now. 제가들 되세파 균네 누방오 퇴야저라 디니 아인슈타인 기 맹아 딜라테네 아니 아주 고아 랭게요레스 임바 순자다 탄다 number solar yes. So let's calculate the total energy released during the fusion reaction. How much energy is actually released, right? So one proton, we know that has a mass of this much kilograms. So what will be the mass of 4 protons now? 당아주기 따라와 디 규림 나로라 데디 두규르기 규림 나로라 네바 가수기 든 치기도 디지에 인다스 안 당보델라다 고 제유기 칼수레 뒤두주기 아니 되세로 치다바이나 페나 포듀이나 포듀디기 포듀기 되세 가제레슬라바이나 아니 델 티바나신 디기스레스 디인도다 포듀 시외나 안 되세 가져 차그레스 포듀 시추 듀바이나 라 아니 디 듀베 년제저라 년제딜라 되세 가져 고그레스. So what's the number you're getting for 4 protons have a combined mass of? 포디 시에나 되세 가져 차게도스.
keep all the decimal points. I want you to keep all the decimal points because when we subtract, it will be very small numbers. So please keep the whole. 파게라 책이 제일 안기 가져요 여봐 디 단자 샤로 제스 로아 디 무슨 자다 가져 차고도 포디 시여나 되체 가져래샤 6 point 미치기 손다 Yeah, just write it and then we will see the full answer. Now, you got the answer of 4 protons have a combined mass of some kg that you got. Now, a helium-4 nucleus has a mass of this. The missing mass from helium nucleus will be subtract this number from the number you got here. 다 당보 고주디 포디 시여 버선자 건주의 견돔니 되체 간주 직 라버와 다 힐리엄 시바딜라 아니 되체 가져요 레슬라나 되체 디기스 요레스 디인디다 되체 케바 가져줘서 케바 도교디 델라 아니 간주 체로데스 It's a big number, but that's okay. Just do the. Let me know when you're done. Let me know. 군인이 되체 가져 케바 로선스 당보 고주디 포디 신 고주로와 되체 지겨라 딱고 ngoju네 힐리엄 ngoju로와 힐리엄기 되체디 데 때도와 디 되체 케바 가져 로선스 0.5 Okay, so keep that number, whatever you got here. Now I want you to convert it into, like using the E equals to mc square, get the energy. You have the mass, you know the speed of light, right? So make sure you have the consistent units. Speed should be in meters per second because we have kgs here. 다 되체 케바 로교 되체디 라로와 되체디 다 라네 다 가르쳐 걸라나 디리기 되체디 뇽도 저와 디 되체 뇽도 저와디 뉴뱅올 저와 다 뉴바 가서 차기도 디체 거레스 디체라 당기 아인슈타인 기 맹아디 베주 낭 로와 뉴바디 되체다 여기 교세 아니 랑이교 세바다 줄베 줄토다 냠바레라로와 다 여기 교세네 하고 거로와 되체네다 단다 라스와 다 권인이 교톱기 누바 가서 라기도 디체로 체스 다 이내 녜고에 찍라 로 지시도 아니 단다 데 지시디 계지로와 디 무슨자 아니 가서래 교세기 지시디다 미터다 세컨 날 찍고로와 시 아니 가서 리기도 시로나 줄 가서래샤 So you're following, you got m, right, by subtracting this number, whatever you got here from this, right, subtracting this, and now E equals to mc square. You know the value of m, you just calculated, and speed of light, square of that. 더 누바세딜라 맹아디 아인슈타인기 맹아 다가람 표시세체 아니 누바디 되세다 아니 가서 외기 족세니라 라리고로와 안 되세니 단단 넘버 쪽에 텐네 개바 가서로 어디 캔요로와 아니 외기 족세는 아주 신고로와 안 디치네다 새로 나스 누바 가서 차도
de che na la di jig do ade di je yo ma da di nyam do sha da. So the mass is this number subtracted from this number, right? So whatever you got here. de che di jang ba ma da di yo da de di ko de che gi cha ro de che de gi cha shi. You got the answer or? An din de mang le pa jin ji de ga za in de sui sha re. 这辩证学的，subject 一样。 Ale so par kya re. What are the units of energy here you got from your calculation, mc square? Done with the calculation? Okay, so everyone is done with that calculation up to E equals to mc square? Tama di ziye di ta su mes. Energy di chö ta su. They're still doing it, I guess. So. Yeah, most of them are doing. Who has done, they can convert kg meter square per second square to joules. Convert that into joules now. 1 joules is? Ta thanda changye chögi zishi di kg meter square per second square lani zishi di na le ro. Ta zishi di zishi ngo gyu ne joule nar suro ches. Ani joule chigla arwa ani tanda di kg meter square per square di chigyo res. 제가 joule 가져 차거든. I will give the answers, but you have to finish the whole steps, all the steps, and then I can give the answers to them. Done for that part? 사슴에. 시창아 누가 들어와? 시창아 포레 모레 라 또 쉬시고
1019. La. More. 破。继续看的。继续。Okay, so now convert that, whatever you got, convert that into joules. This is the relationship. Da di ro zishi di joule nalo la phap das kunyi bhar ki dewa di res joule chigla ani kg meter square per second square chig yo res joule khat sha la shisa nga ani ale de la da khran zo loga chre da 4.5 times kazu sonbe the lame in the ni chongsta chik ni Different numbers? Okay. yeah different numbers So now after converting it into joules, if you have done that, now you have to convert it into MeV, and this is the relationship. 1 joules is these many MeV. So just this is the final answer I want you to get to. the joule nalo jurtha ve jela rwa ya zishi shemba tanda mev nalo juro ches ta tanda dila ina rwa zishi dila ming joule ta wasuro chre doa joule chikla na thagana re doa digis joule yeba che ta phage zishi mev nalo juro ches mega electron volt I want the final answer from you in MEVs now. kyan zu gi lendi mev nalo nangro ches thama gi lendi Maybe we can see then what each table is getting. There will be different answers, I'm pretty sure. One joule is equal to MEV is the unit. Yeah. You got them. times 1 joule is this many MeV. Convert it. 4.5 Don't cheat. I don't know how I put it here, but don't cheat. No. Use this and then do the answer. Yeah. 240 plus 120 60 Which step are you in right now? 248 You are in kg. You got the answer up to kg meter square per second square. Convert it into joules. 1 joule. So 1 joule is 48 1 joule is 1 kg meter square over second square. So it's very easy. So this is actually whatever you got is the joules. After joule, convert it into 248 MeV. This is the relationship. 30 248 79
279 MeV. 279. La. Top go. D. Seriously? Why it's not coming? So I'll bring mine. I'll bring mine tomorrow. Yeah, I don't know what's Sometimes happening. it gets Yeah, stuck. I have to do it like that. You want to go down? It's there? No, what's happening? The laptop. It's not working. So this is what you should be getting. You're getting this? Good. Nice. 이접시. Yeah. 랭 엄마 대답하기 레스. 나봐줘. Döse di lego sa lego nga. Ni sabde da. Ni sabde che eta jogye. Ma thi. Chu. Chugo. Tena geche. Kegala gu chu chukchik. Nine 4.5. 10 to the minus 12 letter. Minus 11 last one. Any questions on this slide? Like, are you? 4.8. Huh? 1 joules is 1 kg. This Okay, did you Yeah. watch it? Yes. So it's this much kilograms per. MC square time. This you got this number, right? So what was the number? 4.11 10 to the power minus Okay. 12. Let's say, right? Also convert Kg meter square over second square. yes. So that 1 joules is 1 Hmm. kilogram m square over s square. 2.8. 1 is, yeah. So you just convert it into this many joules. joules like Yeah. So anyone still confused or has questions? 태양주 디 세부 차스면 마창이 라 디 알레 This is the relationship between joules and kg meter square over second square. 1 joules is 1 kg meter square over second square. So whatever you got here, it's the same in joules. 디 아주 시제 지시나를 레도아 더 시제 지시 디 고고뇨고여자 레로치네 델 줄란 밍타로아 줄 찍디 튀라 디다 냠바체 4 times 로아 multiplied by 그래서 디더 지야 kaya khabu la gore da mangu yewa sunza tab dewe wonde chene je thi ro This is whole is in one number. Consider it as ti one ma number sunza only. Because thange it's dela not- khazul le wa di So di if I gi do thabla jul lan 4, thina di gor da di jul la I khajur will- chetan di che I will do 4 times this times 10 to the power minus 27. I'm just writing it. No. If it was 4 and all this number, still it is like this.
But if it is square, then I will do it. But for now, this is multiplication, so I don't have to. Multiplication is, yeah, one number. That's the rule. So they are all done. Who did not get 26 MeV or close to that number? Bagi You did not get? len di nisaru redwa, nisaru da nyebu mekhen su rasus. Nisaru da nyebu lesme ya keba chimbu dosu. So which step did you get stuck? Dinalo rimbo kawala norsons. La. Maybe I will go and check with him. He has some problem there. I'm coming from there. So I didn't take what It's okay, yeah. Maybe because your significant digits and stuff, right? It's pretty close. You're pretty close to that. So you got 26 MeV? Still doing that? You're getting there? Okay. You didn't get? Yes. Now you multiply, what do you get? E is MC square ani dino na S square hundred the MC square the S C di roa. C di kare 3 times 10 to the 8. It's about 26 MeV. You got it. 3 times 10 to the 8 meter per second roa. Di ganza square. Okay, so I think everyone got 26 Di MeV. ganza square tang di ko meter the second niga square. not yet. Not you still doing? Okay. Did you get 26 MeV, Sonam? Okay. You're still in the process? He got it? Nice. 4.5 by 9 and the minus 3 They got it, right? Yeah. Kg chesh. Rangi de zishi nar kg chesh. 26 MeV? Kg mass yoro. MD ki zishi del na Maybe some lemido. numbers you made a mistake, typo. How about you? Mass ki zishi. 26? Where did you get Cheta del stuck? kg gore. Kg gore cheta phage MC joule square? chik di kg meter square per second square roa. Dina kg di thi gore. स्क्वायर का आंसर है ओ बट इसका जो सब्ट्रैक्ट 4 how much Zishi is di the tada de subtraction when you did you kg get gora. 0.0458? Oh, yeah, you got there. Okay, so you got Okay. stuck at MC square. Yeah, so yes, what did you get here? This multiplied by this, what is that number? This is where you make the mistake. Oh, you got 0.4124 something, 10 to the power 50. Tanda di zigi kyanzu jodan rimba di kyan songa. What is this? Rwa, 10 to the di power khari kharsa nima nanglo la tedu dugyur tebiyon du zamba la rwa podu ni yana podu shi tsu du ne tanda di nanglo ina podu shi du ne helium chik thup songa, helium shiba. Je zambta podu shi du ina podu re re ki dwe tse di rwa. Dini thangbo gozu di dwe tse kyundom khatso yore la na dini shi yorwa. MEV now. On di da dwe tse gozu ye ki dwe tse di che. Dine tama tsangma dugyur tepsawe je la nga zul khari chung re la na helium shiba ji chung rwa. Helium shiba ki dwe tse di di res. Cheza da dunyi dwe tse la kheba dwe la na rwa di shi la di la shi ki gyur bayi na khatso re sha. Di da dini ni turna khaki chewa du la na di chung ayo rwa. Chung ayo di da kuni ten ne ani ten top ji rwa. Ten top
되세 뇽도 저다 당장 보주버들레 되세 도시 뇽도 저라 디데 되세 디 괄 저래라나 누베 고 저레스 오나 누바 가주 차르다 되세 락바디 누바 가주 차르라나 아인슈타인 기 맹아 디피주션에 최고로와 아인슈타인 기 맹아 디나로라 누바 가주 되세 기 누바 가주 기준 체마제 세죠라 디 되세라 아니 외기 아니 뉴르세 랑니 규르세바 디 규르베 규르톱다 냠바레스라네 땡겨와 당한주 되세디 E equals MC square lane 라 디 나로라 M0 데 MD MD 카레라나 다 되세 마 뇽도 줘야기 되세디레 디 누바차로와 셴바도 누바차에 말을 앉아 대도와 힐리엄기 되세디 대대 대요라 디 누베고 줘요 말에 누베고 줘야디 카레라나 되세 춘춘시 뇽도 줘야 디 누베고 줘와 제가 디 MD 된대기 되세디체 CD 여기 적세로와 여기 적세디 따라니 규르체고라 디 여기 적세체로와 지시다 냠도 삼로당 거다라 여기 적세체 안 디라니 규르체 차상라니 규체고라 디네 숨기 구체 아니 주의장마 예 코나라 규르바이나 주루로와 안 디네네 미터 기준나 미터 스퀘어 세컨 기준나 세컨 스퀘어 라 따디 디르다 C square 디르다 C square 줘라 이제 따 딜라 mass 디 당기 캔주 세교 줘라 텐샤바디 레고차 No? 레고차 싱아 디르와 제산데 디 mass 기 잡라 디티 레고차 싱아 안기 유제 상마치고라 레고차 레고레다 레고차 레고 싱아 아니 게숨 데체르와 주의장마 니섭드르도와 계지라 다 콘주니 규르다 디 규르디로와 안기 주의장마 니 냠도 지규르 아니 셴바 안기 니 냠도 규르 아니 규르톱 가르톱 그도 시르와 시바디기 아니 가르라게레슬라나 아주 랭 가르라와이나야 지시디 kg meter square per second square 디 지시디로와 켄스웨 지시디 가두이나 칸조 마니에 바치고다 라 디기 지시디 디레 안 디차잔라 민 카르라고 얼라나 줄라고 라 냠도 당아주 탑 데베 원데 체네 줄라고 라 제잔데 카레토바디 에니 줄 디게스 차르 안 디다 지시 바딩 올라 줄디 에 코니 얘기 대와디 시송도 돈 줄고 라 켄세 Clear to everyone? Great. Okay, so now moving on. So how do we know that the sun produces energy this way? 더 니메기 누바게드니 체단디 딘데 임바딩 아주 칸데 사쿠고요레스 란 티와티바이나 Right, so it's because of neutrinos, which is the byproduct of the fusion process, right? You saw neutrinos are produced in the fusion reaction. So if we detect neutrinos coming from the sun, then there is a strong evidence that this fusion is the right answer for how the sun makes so much energy and so fast. 디당 아주 제수 빠기야기 코 두제 따다 어디 카르레슬라나 니말레 뉴트리노 마닝 타두 템바디레스 라 마닝 타두디 테두 두규르기 아니 코 튼데지 차디고 레스 거기 나로라 중샤베 튼데지 제자 니만의 뉴트리노 망부 용거여 바디 딜레 안 아주 디나로라 테두 두규르 용 두기여 바안 쳬바치기요 레스 So can neutrinos be detected? If so, can we see them from the sun? Yes, we can detect neutrinos. So there are many neutrino detectors that look for or studies sun neutrinos coming from the sun itself. So we do have experiments. 제가 니버디오는 대다 마닝 타두제로아 딩 아주기 취재게 톤에 송투그를 베스 라 아니 니만에 온기여 버딩 아주 통투그를 베스라니 제가 데로아 안디니가 투기요 레스 마닝 타두디 송야기 아니 취재라 때네 송투기요레 라 니만에 온와딩 아주 신투기요 레스 Okay, so just little bit about neutrinos. You might have seen this standard model of elementary particles. I'm not writing the full version of this table here. I'm just giving the 3 generation of matters for fermions here. 다 단단 마닝 타두 거
Osige any shipsagwa chuba inas and then number 2 di peje riumi di si ores ra di nanglola ani pemze gi rapsums ra di pemze di ani permi gi duje ra andi any rapsum de ko ma do chasang ko yo mares. So neutrino is a subatomic particle that has no charge and very small mass. Before, the physics was very simple. We thought neutrino has no mass. But then with those experiments, we were able to find that neutrino has some mass. The Manning Tadul says, Manning Tadul di Tajik Dutenle Tawe Duche, and Koran Lokur Mevasunza Manning Ra, Ani Duse Hajangi Chunju in Basunzata, Jig Tadul say, Mumaina, Manning Tadu de la Duse Meba Zigi or Rest Seniba. Yinayata, Takche Chen, Toxi Chebe, Gurim Nangola, Kola Duse Tamujuba, Shadow Chung your rest. But because they weakly interact, they interact very rarely with matter, it's very hard to detect them. 다 이내야 고랑기 아니 캐주에 된데 여봐 손자 아니 뱀수 신바년보 거기 탑조르게 지기어 말레스 매버 손지 탑조르 빼 뉴뉴 시우지 지기어 레스 디버 손자 거 녀야디 갖고 시우 중바레스. So both electron and neutrinos, they interact weakly and are termed as lepton. They belong to the lepton family, both electron and its neutrino, electron neutrino. 다 군이 디 탑조르 재단지로와 다 탑조르 셴부지 탑조르 재단디 가르스라바이나 lokdu maning thadu nigagi ani shenshu gi thone tabjor chigi ores di basunza konzula ani thanye kharta gresla na desen di konzu gi tar rukhas ro desen di la leptons la labgi ores. So now you know about electron and its anti-particle positron, right? We also have other members of lepton, muon and tau. So muon has a mass 200 times greater than that of electron, and tau has mass 3,500 times greater than that of electron. tanda di desen di nanglo la ani maning thadu da lokdu chugo rebesna mares khoran ju gi dokdu je dinal yore an thizam do mase tanda mion gi dul rwata tau gi dul ni yores an khuni ni gi dese cheba ina rwa ani dese di lokdu gi dese mion cha shabaina dab nija gi chewada ani tau cha shabaina da sundong abya gi chewado yores. And like electron has its associated neutrino, electron, neutrino, muon and tau, they also have their associated neutrinos, muon neutrino and tau neutrinos. da lokdu khoran da dewe ani maning thadu ji yore dila lokdul maning thadu lagudwa dina shinchine mion la ya mion gi maning thadul da tau la ya tau maning thadus nani so yores. So I just have a question for you guys. Mass is 2.2 MeV over c square. So what are these units? How do you get this unit? Mass is in kg. So kyanzul tiwaji gi yes tanda dela de se dorwa di digi da khogdu se di ani ni cha ni MeV over c squared lan dwas ani de se gi zishi di kg ro kilogram imba sunza da di de se gi zishi khand yungo yores. why do you think we have like the units here like this? Is it right or wrong? zishi di na lo la phabya di digre nor res. tanda zishi jig do MEV di kharik zishi re nube zishi ro ani wodi jokse gi zishi ro. What So is this is that? saying MEV is the unit for energy and C is unit for speed, C squared. Okay, so That's the which unit of relation are speed. we? La dinang lo la nuba yuzan de se yores. Chida digi dewa di kawa mas di kawa ne tuengo isa res, kane ne tuensa res. This relation E equals to mc square. What do you get? M equals to E over c square. E is in MEV
and they just write c square. So usually when you do high level physics, you will always see we will just usually write c square, which we know is speed of light. So they will usually say mev over c square. tadi de se di yongdan chero phagi thiwa di tidan digyo res yongdan di dire da nyamsi dine menga dine yongo dwa cheza nuba di ani de se da di gyube gyu thop dirwa ta de se kyangba ji shaba ina dewa di khandes re menga di khari chag res la ba ina ani nuba la ani c square gi goibe go thop di de se chago rwa an nube zishi khare la na mev tabe du thamo Tadula Leondi, any Nuba Jaya, the Jule and the Maimba Chene, MV Nal Jago, or Adi Nube Zishiche, and a C square D called Zawe Zishinal Mapa Vachene Ranja Shai or res. Dindegita, Karsa Yose Tobugi, the Nuba Tobugi, Dutengi, Henry Batsu, and the say Tundi, Tidan the Nation, C square D, Chidan Koten Danjera, Dingazo Haku was Tara Shagi or res. La. Yes, that's the higher version of like electron volt, milli electron volt, mega electron volt, million electron volt, so giga electron volt. So they have GeV. We also have TeV. So muons are really in TeVs, very high energy. The megas the saya che and G the gigas the terbum che and T a yungures and T the kare terbum raptam chembore raptam lego jungni takti chembo So now to detect neutrons, neutrinos. So how do we detect neutrinos? They don't even interact, they rarely interact. So we have very sensitive detectors that we need because they might not even interact with anything. So we need some medium, right? There are so many neutrinos right now passing us, but we cannot see them, we cannot feel them. So we need a detector. So around the globe, there are many neutrino detectors we have. the manning thadu jera manning thadu di korangi ani rangshin do digi shinda da dejo ke chingmen do me ba sunza nye ya khaku shiu je res ko chue di jidan thanda de na lo la koran manning thadu mangbu shiu je yore ngaran su sugi gyu ni dugo orde dejo ke chigo ma res digi nga zu chortu go marwa ta ko sungya la ani thujabe nobo dinde ani gogu yo res peje dang gogu res. So just to let you know, in the sun, it's only electron neutrinos that are produced. Only electron neutrinos. No muon or no tau. Only electron neutrinos are produced in the core during the nuclear fusion reaction. And you know why, right? Because we saw the equation when we saw this first thing here, PP chain reaction. So electron neutrinos, because of this proton changing to neutron and electrons are, so it's only electron neutrinos that are created in the core of the sun. the nimana lo gedun chegi maning thadu jerwa di ani lokdu maning thadu di res di ma do shinda mion da tao da duzu gi maning thadu di gedun chigi o ma res ken so je za nimana lo la maning thadu gedun che di lokdu maning thadu di che an phage nga zu thapjor thangbo de la siba ina ro ani phodu ni su du bala te ne ani kharsure tanda yanglong ni ba di che an digala lokdu pho ani maning thadu ET dwa electron maning thadu di res cheza nimana kedun che maning thadu di electron maning thadu ma do yo mares. And there are detectors who can only measure like all the electrons, like sum of all the neutrinos, so electron, muon and tau. But there are detectors that can individually differentiate them, electron, neutrino or the whole flux of neutrinos. That is karsa maning thadu sungje gi thuja mangbu ji gi ro ani maning thadu rik chaza sung thu gi res ta yimba ine di nanglo la yang khoran yewa che ne ani lokdu maning thadu khazu do di yewa che thu gi res. So the history of neutrinos, how this particle was, they said this even exists, was, so you know beta decay, right? So in early years, it was assumed that during a beta decay, neutron changes to a proton and an electron is emitted. That's all they knew, right?
But they said, okay, according to the conservation of energy, this equation doesn't do the energy conservation. That means the energy on this side was not equal to the and some of the energies of these two particles. So that's when they thought, no, something is missing. The neutrino di nye di da chi la nye rwa thangbo the neutrino yue ba chi rwa di cheba che di ani khandes chungba res la ba ina thanda beta gi nyamse todan chi do beta nyamse todan dinar thongma kharso chenri ba chue gi phardu chik ngo gyur ne phodu da logdu mo ki ngo gyu ge ba chi la ngi che ba res ina ya khonso da di nuba di zi yung du phardu gi nuba khaso re ani phodu da logdu ki nuba soso ne dombe domthop di khaso re zi yung du nuba to ngi yo ma res ro di ma chang wa song za da nuba chung se chi la do ro o da di o khaso chung chi gu gu dos la ni ani de khaso re o de re sam lo kho res. So then in 1930, Wolfgang Pauli, he said that, wait a minute, there is a new particle that is carrying that energy, leftover energy, right? So this new particle, and so that the energy difference between the initial and the final states in the beta decay is, the proper conservation is followed. He named that particle as neutron. Tene the chidong gubja sumju lola Wolfgang Pauli korangi nuba nyarsagi ani todan de samlo dan yundu ra beta nyamse nanglo la nuba ta thambu jla do ra o di nuba sungkhen gi ta du ji inji mi gugu dos la ne chaba che ne an korangi de la ming neutron and tabres. So this is what he said. It should be not just this. There is something else here. So he called as the neutron at that time, not neutrino. But then in 1932, Chadwick discovered that neutrons are part of atomic nucleus. So it cannot be neutron. So then Enrico Fermi in 1934, he said this new particle is called neutrino. 제가 코란기 wolfgang Pauli 코란기 다디 퍼두 이차 지버 다디 누버 송댕에 디 퍼두 레슬라니 지버와 다 이내야 아니 직동 국자 숨주 소니 로라 다다 차드윅 코란 가리nye 버레슬라와 이나 퍼두 디 아니 두탱기 띠두기 투차인 바직 녀요 레스 임바 인두다 디 퍼두 용신 요 마레슬라니 안 디네 직동 국자 숨주 섭시 로라 다다 엔리코 퍼미 코란기 namsha sabaji chene ani tindegi ta kharsure du de la neutrinos la ne maning tha du lan ming ta bres. So now they know, okay, this new particle is neutrino. We have to detect it as well, right? So in 1956, electron antineutrinos were first detected from a nuclear reactor. Ta di namsha cham roa namsha gi thone tinde chi gugu yo ba chi temba roa ta ine ya di namsha di thön la ne ba chi ro di chi dong gu jang chung au thu lo la roa ani electron gi antineutrinos la di ani dog be maning tha du chi roa on di any thoma nye ba res karsure tanda te du any te du karsure nu ba chi twin chi sa de chi ne nye ba res. So just as every particle has its antiparticle, neutrino also will have its antiparticle. That's why I wrote antineutrinos, electron antineutrino. Likewise, you have muon antineutrino or tau antineutrinos. 제가 다 뒤 컨디션에 코로나 수수기 독대 뒤디 여바 손자 아니 마닝 타디 로드기 마닝 타디 딜레 코로나기 독대 뒤지 연구 요레스. So I think we will stop here, then we will resume in the afternoon. Tanda di mass law to tini sesta the second is jagwana the color podi and podi the tawla da jara ko mass tini jere ko mass law society ni ora the tawla da dik. So how do they know that a slight mass has been lost? I will get to that in the afternoon session. Ningo jargi tinalo la ngore chigis.